أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه والسنة بسنة الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ بك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. My dear brothers and sisters in Islam, welcome to the first Ramadan and the first day of Ramadan and the first Friday of Ramadan. We have entered the blessed month of Ramadan and today is our first Iftar. Inshallah, throughout this month, every day 7:30, inshallah, at 7:30 to Iftar time until the time of Azaan, we'll be having this daily tazkir or zikr or reminder to remind ourselves of the ni'mah and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and also that all our family members, they can huddle around the iftar, huddle around your food, and huddle around your dining table and sit down and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And the whole purpose of this program every day at 7:30 is that we are cut off from our masjid, we are away from our masjid, but we can still do iftar together through the screen. You can listen to the azan. Each day, inshallah, one of my sons will be giving azan here, and I'll be making dua each day before iftar because of the hadith of Rasulullah that the dua of the fasting person is accepted. And then we will recite the dua for the iftar so that all our children and family members, they can listen to the dua of iftar and recite that together and then open their fast. So the whole purpose of this is to have barakah, to have blessing, that we can meet each other, see each other through a screen, and also at the same time listen to the azan, listen to the dua, open our fast together, break our fast together. And also this way, it will help you also not to worry about the actual time of the iftar, because we cannot go to the masjid and we cannot hear azan. So the purpose of bringing this program every day at 7:30 is that all of our community members, all of our family members, they can at least have the luxury of listening to azan in their homes and open the iftar with the azan at their homes, inshallah. So inshallah, throughout this month of Ramadan, every night 7:30 sharp we'll be coming here. And even though the day of Maghrib every day will keep increasing towards 8 o'clock, 8:15, but we will join at 7:30 every night just to number one, remind ourselves, do a tazkir, a zikr, and then number two, do dua. So that everybody participate. I want everyone to participate in this dua and say Ameen together, because we don't know whose Ameen Allah loves and likes. And because of any one of you sitting in your homes, you say Ameen, to the dua that I make, and then Allah listens to that and accepts for all of us. And the whole purpose of doing this is with the intention that inshallah, with our dua every night before iftar, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala listen to the dua and open our masajid, or open our, finish this confinement, this lockdown that we are in, so that we can have iftar in the masjid together, like we used to have in the last many Ramadans. In the previous Ramadan, we would go to the masjid, sit together. So even though we cannot go to the masjid and sit together and iftar there, we can at least through this program be able to do iftar and do dua. The most important thing of this program every night at 7:30 is the dua, that I want everyone to participate in the dua with me and say Ameen. You can see the screens. It is also to remind our children who may be feeling a little bit down and lonely and sad. This Ramadan, we can't go to the masjid, the jami', we can't go anywhere outside. So at least sitting at home, we can listen to the dua and inshallah listen to the azan. Like I said earlier, every night at this time before iftar, when the time comes for iftar, one of my sons will be doing the azan, so this way we'll have rotation. So let us start, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with this blessing
And one of the hadiths I want to mention for today's reminder is the hadith of Rasulullah, لا يرد القدر إلا الدعاء. Nothing can change qadr, nothing can change the destiny, the fate of us, except dua. So even in this predicament, in this situation that we are here right now, in this condition of confinement, of pandemic, this can be changed through dua. This is our qadr, qadr Allah ma sha qadr. Allah has given us this taqdeer that we have to face this, so we are facing, we are patient. Remember, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ista'innu bis sabri wa salah, seek help from patience and seek help from prayer. So we are seeking help from Allah by being patient in this pandemic, by being patient in this situation. So make sure you subscribe to our channel and come here every day at 7:30 for this Iftar dua and for this Iftar Azaan and this Zikr. The program will be such that we start with the Zikr of Allah subhanahu wa ta'ala in the beginning, and then after the Zikr we'll have the dua, and by the time the dua ends it'll be time for Azaan, then we'll have the Azaan. After the Azaan, we close. So it's just a short program, 15-20 minutes every day, to remind ourselves and to pray to Allah subhanahu wa ta'ala collectively together as a jama'ah. So make sure you subscribe to our YouTube channel if you haven't done so far. So one of the dhikr that is most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala is Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Make sure we do enough of the dhikr. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Another beautiful dhikr that Allah subhanahu wa ta'ala loves is لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. The meaning of the dhikr is that لا إله إلا أنت سبحانك, there is no God but except you, Allah. Subhanaka, glory be to you, may you be glorified, may you be praised. Inna kunna min al-dhalimin, verily we are from the dhalimin, we are from the wrongdoers, we have done dhulm. We have done dhulm to ourselves by sinning, by making mistakes, by happening things. So this dhikr is very beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, there's a hadith of Rasulullah, he said that if you make the dhikr, you call upon Allah, which will never be rad, which will never be rejected. And this dua is also mentioned in the Quran in Surah Anbiya. This was the dua of Sayyidina Yunus alayhi salam, Prophet Yunus alayhi salam, fi batn al-hut, in the belly of the big whale, big huge mammal. Yunus alayhi salam used to make this dua, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Come on, if there are children over there sitting, and if you're watching children, repeat so you can memorize it with me. Repeat after me. That is the purpose of this dhikr, is to memorize and to learn from each other. Say after me, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, which means لا إله إلا أنت سبحانك, there is no God but except you, O Allah, you are the most glorified one. Subhanak إني كنت من الظالمين, verily I am from the wrongdoers, I am from the unjust, that have done injustices. So this is where a person is acknowledging the authority and power of Allah subhanahu wa ta'ala, and is acknowledging the magnitude of Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore a person is also acknowledging their mistake, their weaknesses, their deficiency. So this dua is very accepted to Allah. The dhikr is very accepted to Allah. If we can, in this month of Ramadan, in these blessed moments of Ramadan, at suhoor time, at iftar time, if we can just do this dhikr, repeat it, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. And the other dhikr that I taught you, which is the dua of Ibrahim alayhi salam when he was in the fire and asking Allah subhanahu wa ta'ala. So both of these dhikr, both of these dua and dhikr is from two previous prophets of Allah. The first one is from the Prophet Yunus alayhi salam in the stomach of the belly of the fish, Hud. The second dua or the second dhikr that I teach you right now, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. This dua and this dhikr is the one of Ibrahim alayhi salam when he was in the fire, when Allah said, وَقُلْنَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى Ibrahim. So he recited this dua while he was going into the fire in the motion. And he said, Hasbi Allahu, Hasbi. The word hasab means sufficient, enough, provision. Hasb, we say, Hasbi Allah. Allah is sufficient for me. And of course, who can be more sufficient for us than Allah, our creator, our master, our Rabb, Jalla Jalaluhu. So we say this, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Sufficient is Allah for me, and He is ni'ma. Ni'ma means the best of the best. Ni'mal wakil. Wakil is you rely on something. Your protector, your provider, your defender. So the dhikr is saying, basically the meaning is, Allah is sufficient for me and He is the best to rely upon. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Come on guys, let's repeat after me so you can memorize. Every day at this time, iftar time, we're going to do at least one dhikr and some dua, and then azan, and then iftar, so that we can learn from each other and we can memorize these short things so it becomes easy on our tongue. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. The extended version of that is ni'mal mawla wa ni'mal nasir. He is the best master, the best provider, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, and the best aid and assistance, and the best way to helper. The best helper is Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Repeat after me. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allah is sufficient for me and He is the best to rely upon, and He is the best of the masters, the best of the owners, and He is the best of the assistants and best of the helpers to help us. Allah subhanahu wa ta'ala, may He accept our dhikr, this dhikr that we make, inshallah. Today we learn two forms of dhikr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. The dua of Yunus alayhi salam in the belly of the fish. And the second one we learned today is the dua of Ibrahim alayhi salam in the fire. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. So now inshallah we'll start with dua, and all of you can say Ameen with me while we start the dua, inshallah. While we say the dua. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana wa ta'alayta ya zal jalal wa ikram. Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'un alim, wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwab rahim. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي المشافى اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا لا يغادر سقما. اللهم ارزقهم الصحة والعافية في بدن وجسد رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين يا رحمن يا رحم الله.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم يا رحمن يا الله اغفر لنا وارحمنا. اللهم أنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم علينا وارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. اللهم وحد صفوف المؤمنين. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا ركوعنا. اللهم تقبل منا سجودنا. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على وجهك الكريم يا رحمن يا حنان يا منان. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل منا كل الأعمال التي عملنا خالصا لوجه الكريم. اللهم تقبل منا عبادتنا في هذه الليالي وفي هذه الأنهار. اللهم تقبل منا عبادتنا في هذا شهر رمضان شهر الفرقان وشهر القرآن. اللهم ارحم على والدينا. اللهم ارحم على والدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا يا رحمن يا رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا هذه الوباء الكورونا. اللهم ارفع عنا هذه الوباء الكورونا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين يا رحمن. اللهم يا رحمن يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذ بك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رحمن يا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم جدد إيماننا. اللهم جدد إيماننا. اللهم زد إيماننا.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا ذاكرا ويقينا كاملا. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذه البلاء كورونا. اللهم افتح أبواب رحمتك. اللهم افتح أبواب رحمتك. اللهم افتح أبواب رحمتك يا رحمن يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا وارحم على جميع المسلمين. اللهم يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين ارحم علينا وارحم على جميع المسلمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ارحم على والدينا. اللهم ارحم على والدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم يا رحمن يا الله نسألك موجبات رحمتك. اللهم يا حنان يا الله نسألك موجبات رحمتك. اللهم تقبل منا كل الأعمال الذي عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم أخلص نياتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أجسادنا. اللهم بارك لنا في حياتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في بيوتنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا يا رحمن يا الله. وصلى الله على خلق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. Who's gonna give it? Saleh. Time there. It's time for Azaan. Okay. Ameen, Ameen. Okay, go ahead. You it. Gonna come. You can open your fast now, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Brothers and sisters, inshallah, tonight 9 p.m. we'll join again with the tafsir summary and then Taraweeh. And inshallah, see you tomorrow 7:30 again for Iftar and Dua and Zikr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.